Good evening, dear listeners. Welcome once again to your program Health Link, brought to you here every Monday evening by myself, Dr. Abubakar Jah, and my colleague Maria Masane, who will be with us in a few minutes, meaning that I can be without my mask for a while so that I can remind how my face looks like to to the listeners who are just joining us. Today, we are not going to talk about COVID. We are going to talk about another health topic, which is very important, but I think it is very useful for us to remember that COVID-19 is still around. In other parts of the world, where COVID was a very problematic thing in the beginning, around March of 2020, things were under control for a while, and things came back again, and they are suffering what we call the second wave, where many people are getting infected again, and many people are dying, and many people are being admitted in hospital. We have been lucky in Africa and in the Gambia, where even our first wave was not that bad. But many of us will remember in the peak of that first wave, it was very scary when we had a lot of our older relatives and older members of society who were very important members of society dying at a rapid pace, and we were all scared, and you could even see some people crying over the media about the loss of lives that we were beginning to have. We were lucky that this thing faded away very quickly, but then we are now in a situation where things are calm. But that does not mean that we should rest and we should forget about COVID. That is why we are still wearing our masks. That is why we should still wash our hands. That is why we should still obey the social distancing rules. So those are the things that I want to remind people, that COVID-19 is still around. We could have a second wave. And if we want to prevent that happening, we have to follow these three basic rules: social distancing, hand washing, and face covering, just like we are doing now. The other thing is that today, the topic is on health or wellness clinic, what we call wellness clinic. This is a situation where you are not feeling anything, and you go to the hospital to try to seek for assistance. The best way I can describe this is that those people who own cars, not everybody own cars, but those people who own cars, once in a while they will go to the mechanic and say, I want a maintenance. I want you to replace the car oil. I want to see the tires because I'm traveling a long distance and I don't want the tire to burst on the road. I want you to look at my brake pads, whether they are working or not. So that I don't apply the brakes and suddenly it is not working, to save yourself. If we can take that time to take care of our cars, why can't we take the same time to take care of our body? And that is what we mean by wellness clinic. This is a clinic that you go to, or hospital that you go to seek for a body check when there is nothing wrong with you. And today we are going to focus, because different groups have different requirements. Today we are going to focus mainly on the on men who are 50 and above, because that age is the age where men have reached their peak, and maybe it is the age that they will start getting decline in their abilities, in their health, and a lot of things can come in during that time. The things that can come in include high blood pressure. We're not saying it is only at that age that it comes, but this is about the age that it starts coming in many people. Now we're seeing it in much younger people. Diabetes is one of the things that can come at that age. Arthritis is the thing that can come at that age. This is the age that men also start having prostate problems,
which is very common, so that they start having urinary difficulties, either passing urine too many times at night, or when they want to pass urine, it comes slowly, or sometimes it even stops altogether, and they need help. This is the age where it is coming, and you don't want to wait until it comes. This is also the age where you can have prostate cancer itself, and you can have cancer of the bowel. All these diseases are diseases that can affect somebody for a very long time before you start feeling it. And therefore, by the time you wait for you to feel something and go to the hospital to get help, it may be too late to get the help that you want. So what you want is to know that this is developing before you start feeling something, so that it can be dealt with. Ladies and gentlemen, we have my colleague Mariama Sane now in the studios, and we would like to welcome her. But before I do that, I'll just translate what I have said in Wolof, and then she will take the mic and greet the viewers and take it from there. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii ci seen programme yi Health Link bi nga xam ne ñu ngi ko waxtaanee yéen depuis lu yàgg bés bu nekk wala week bu nekk lundi jëmee ko ci juróom-ñaari waxtu ba juróom-ñetti waxtu balaa news bi. léegi nag xam naa ne ñu bëri ñi nga xam ne xamuñ ma woon léegi nii duñ ma mun a xam because of masque bi. ñi nga xam ne xamoon nañ ma xëj na léegi ku ñu koy commencé fàtte suñ face yi, waaye masque bi moom by force rek ñu sol ko. lu tax by force ñu sol ko mooy ne Covid baa ngi fi ba léegi nii. waxtaan nañ ci Covid ba tey, moo tax léegi nii dama bëgg a waxtaane yeneen topic, waaye ba tey dina baax ñu fàttali nit yi ne Covid bi ba tey mu ngi fi, te suñ moytuwut dina ñëwaati. garaaw naka la garaawee woon wala gën koo garaaw, parce que gis nañ ko ci yeneen dëkk yu mag yi ne ñoom demoon nañ ba contrôle ko ba nga xam ne Covid bi kenn tiitalatut kenn, waaye nag am nañ lu ñoo ooyee second wave, mooy beneen gandax boo xam ne ñëw na léegi nii mu gën a garaaw beneen bi, nga xam ne léegi nii ay junni ñoo dee ci bés bi ci Amérique. soo demee Angleterre ay téeméeri nit ñoo dee bés bu nekk ci Covid bi. seen lopitaan yaa ngi commencé léegi di bëri waati nit yu fa nekk, seen ñu ngi fees léegi nii ba nga xam ne yenn yi duñ am sax fu ñoo dugal nit. yooyu noonu yëpp ay problème la yoo xam ne yàlla musalagum nañu si. kanda ñun nu ñoo mën a def rek ba continuer yàlla di ñu musal ci loolu noonu mooy ñetti mbir rek la, ñetti mbir yu yomba. benn mbir bi mooy ne nañ moytu mbooloo yu bëri yi nañ continuer di ko moytu. nañ moytu nañ dee raxas suñ loxo yi mooy ñaareeli mbir bi. ñetteeli mbir bi mooy nañuy cover nañuy iir suñ boppa parce que iir boobu noonu ñu bëri dañ dee foog ne yow soo aaree sa boppa. su ma duggee ci kër léegi nii maa ngi sol masque, nga gis nit ki ne ma waaye yow su mil sa masque bi xanaa yow da nga foog ne ñun dañ laa jox Covid. du noonu, lu xew mooy ne man maa ngi protect gars yi, parce que man léegi nii su ma solee masque ki nga xam ne moo jàkkaarloo man maa ko gën a protect man nu maa protecté suma boppa. moom laay gën a aar man nu maa aaree suma boppa. ku sol masque keneen ngaay aar, nekkul ne yow sa boppa ngay gën a aar, di nga aar sa boppa de, waaye koy gën a aar mooy keneen ki nga xam ne moo jàkkaarloog yow. so ñett yi nii nañ ko continuer. tey nag luñ bëgg a waxtaanee mooy fagaru balaa nga wala nu ñoo wax mooy xoddeeku balaa ngaa lakkale. mooy ne léegi nii da nga war a jóg balaa ngaa feebar pour dem uti ndimbal. ñun ñëpp luñ miin mooy ne balaa ngaa gisi docteur dafa fekk nga feebar, dafa fekk yaa ngi am ay mandarga yoo xam ne gétteen na la, nga xam ne soo demee ci docteur bi lu mu laa njëkk a laajte mooy lu tax nga ñëw, lan moo la gétteen ba nga ñëw, lan moo la tawat. ñun nag lu ñoo wax léegi nii mooy ne jot na nit yi xelaat ne yenn yi war ngaa dem lopitaan te fekk tawatuloo, te fekk dara jotut la. nu ma ko gën a mën a waxee rek mooy nit yi nga xam ne am nañ moto duñ dee xaar ba dara jot moto bi ñu door a dem ci mécanique bi. balaa ngaa tukki bugg sori di nga dem ñu make sure ne nga def essence bu doy sa moto bi, nga make sure ne ndox bi doy na ci sa moto bi, nga dem si mécanique bi ñu seet sa break yi ndax mu ngee dox, ñu defal la diw ci biir moto bi, ñu préparé yooyu noonu yëpp. wala sax yow su nekkee sax tukkiwuloo mais bi ñeenti weer yu nekk ñeneenti weer yu nekk di nga def loolu noonu. su nekkee nag mun nañ koo defal suñ moto yi, naka suñ yaram yi war nañ koo mun a defal suñ yaram itam. war ngaa mun a jóg bés te dara jotut la nga jóg ne maa ngi dem seeti dem ci lopitaan bi pour ñu seetal ma suma yaram naka la def. lu tax loolu noonu am maanaa mooy ne am na feebar yu bëri yoo xam ne si commencement yam yow doo yëg dara sa yaram. su demee nag ba nga commencé yëg sa yaram fekk yéena yi tardé nga
pour ñu dimbali la am na feebar yu bëri comme feebari cancer balaa ngaa yëg fekk sori na sori boo xam ne di nga tardé te waxoon naa ko fii si sumay programme ne am na benn feebar mooy prostate cancer boo xam ne ci bitim réew bés bu nekk dañ dee gis ñi nga xam ne dañ ko dee am bés bu nekk ñu faj leen parce que dañ dee teel a ñëw fii nii bés bu nekk dinaa gis koo xam ne mu ngi am prostate cancer waaye su ma liggéey fii nii bu ma commencé specialise ba léegi nii mooy 2008 ba léegi nii ñaari nit rek laa opéré ñi nga xam ne time yi opéré la ñëw nañ time yi opéré ñu si des ñëpp balaa ñoo ñëw dafa fekk ne kenn mënatul si ñoom kenn mënatul leen a faj dañoo jéem a contrôle rek loolu nag lu tax ñu ko mën a def rek mooy comme lu ñoo wax nii mooy lu ñoo ooyee wellness clinic nga jóg rek dem ne man dama bugg a seet suma boppa tey nag ñu ngi wéeru si ñi nga xam ne ñu ngi am juróom fukki at góor yi nga xam ne am nañ juróom fukki at ak tegu parce que ku nekk am na yuñ laa defal yoo xam ne su nekkee góor nga am na test yu ñu laa defal su nekkee jigéen nga am na test yu ñu laa defal su nekkee xale nga am na test yu ñu laa defal waaye ñi nga xam ne dañ am juróom fukki at di dem yan façon yi mbir yoo xam ne daf leen ne mun a dal ci at yooyu noonu mooy high blood bii nii ku nekk la mun a dal waaye ci at yooyu la dee gën a bëree nga gis diabetes bi ci la bokk feebari prostate bi nga xam ne dañ ko dee wax ci góor ci boor yooyu la dee ñëw nga gis góor gi commencé am problème mi saw prostate cancer bi nga xam ne daf dee dal prostate bi si boppam ci boor yooyu noonu la dee commencé am te moom feebar yi nii yëpp ñuy wax nii mun naa nekk sa yaram lu yàgga te doo yëg dara te soo bëggoon a xaar nag ba nga yëg dara comme lu mel ni jabet bii nii nga xaar bi nga am gaañu boo xam ne tànk bi yàqu na nga door a dem ñu door a xam ne am nga jabet kon yow léet nga fekk time boobu noonu lu ñu laa wax rek mooy ne dañoo génnee tànk bi te loolu noonu fekk weesu na loo xam ne soo teeloon a dem xëj na ñu xam ko ba nga xam ne yow di nga mun a aar loolu noonu soo moo tax képp koo xam ne dem na ba am juróom fukki at soo feebarul sax wax dëgg yàlla dund nga juróom fukki at yoo xam ne dara jotut la lu garaaw nga dem si lopitaan ne man de xaaral dama bugg a seet sama boppa daal ñu seetal ma suñ la seetalee dinañ la seetal sa sukkur dinañ la seetal sa high blood pressure bi dinañ la seetal cancer yi nga xam ne daf dee di jot nit yi si at yooyu noonu nga xam ne bépp buñ si gis rek fekk teel nañ koo gis nekkagut time boo xam ne sori na ci sa biir yaram so loolu moo tax ñu jóg tey waxtaan boobu moo tax ñu jóg tey so dinaa bàyyi Mariama mu nuyu mbokk yi mu dugga ci topic bi suñ paree nag dinañ ubbi line yi képp koo xam ne am na loo xam ne bëgg na ko see laajte mu laajte ko ñu continuer waxtaan bi Mariama. Baraka docteur assalamu alaikum mari ngam den ko da bir laal mbal kon tan ka bo QTV tele bu mbato ka faale ko waldi ma Mariama anin docteur ba ko docteur Aboubacar Dia wala nata siyale jam kala jata kende akacha kalen kam min ke lokum atenen lunga mbal kon ton alla jibir nyima la woto komi docteur ya fanya min dorong nyin watol min betam bitan nakacha nyati ndak programme le ka komi coronavirus nin ko coronavirus ɗon mbayta mo kuran e timmi yalon ka janjanta duniya kono le a kuran oy hadama ɗin jamale ni yota aɗonga e mul mon tora woto ngaje ko akumma ya batere fuɗunga kaca bari ngaje ko fanan a teddoro manque courant timmi yalon ka ɓe mulbatandi kam courantol siyatal mi yalon ko ɓe mulbatandi kam wala tinnon ko mbatonga kaca ɗu fanan naati bi pour ka banko ɗingol londirndi doron bari hani kabi doron mbaliyamarla comme nin ko coronavirus ko nyantol ministre pour mol se fanga mako ino pour se fanga tanka nyin courant la wata ku mata la pour nga wo fo mol de doron nga mol hakilo bulandi hani kabi doron pour ninga tarambe ku wokula hani kabi nga hakilo bulandi nga hakilo tuje bayri ntata la fo sain be tembe da min to courant a sembo talata banko kam bakele bari hani kabi doron docteur ya falle nyamen a tebota bantala bankol kan ada ya jele min ka keje woto wol minil ya lon ko tata fo ya mira ko courant nyin say nga sembo be banta jele danaka yaji ko take silang a wulita la ko take adunga do banko dol biji nata nyami kan sign jawyata foloti woto pour ka mol hakilo bulandi katu ko malla fi way futa way kenna banko kan ala tentu woman tarajang bari hani kabido rom pour kal hakilo bulandi ko ninga ko buluko doro molbe sakata ninga buluko fa nyame molbe yakata continue o buluko la ka safunol ta ka jota ka buluko dawda ninga tara mo soto doro nyin jelol minil yalon ko ka fay hand sanitizer nga walta nga kafo tala bake hani kabi ninko molle kafo bu doro mbate ku kilingol al nga kata nga kafo tala kafo be siyari ndamin doro kana ta nga nyuku kanje hani kabi doro anin nyim masko ngal yentol jale birin corona commencé tafo bi lunte je mi yalon ko nga nyim masko landi adum wala
lo wala yatinna ko mol salon ka kumaya batale ninga tara ye masko dum comme docteur ya fanya min itata moya aya foy ko masko bondi yamra kon tolle corona so warambe corona dide amanke wati itami ya masko dum ite ke tolle tanke tol mi madum e tol buke tele tanka oto nga kata bake nimbe dawada suwa kono lombang nga kata surtout ke bal ma fongola nga kata nga masko dum nga kafotala adum ka bulol ku janimbe ko ku kala oto wokumaya batale pour hada banko dingol be se hakilo tuje pour ka continuer nga nyinta man se rol mini fo molle pour ngam fonga tanka corona courant ala pour kana muruna banko kan comme nga be bantala bankol kan nyami bayri abe mol fa kan ne saing l'hôpitanol fa telefon dula dol bije silata ko america banko kay silata ko comme courant dol fonga minil kana ete dula so tata pour ke e maril jaraje oton kana nyina coronavirus la be kere ne hanika bi sembo mantala bake oto bidu na kacha anko anyabe tilina kacha la mi alonko ning atara mo tata l'hôpital kuman kala wala tubabul ka fay wellness clinic wala ning atara wulite fongoy kume dimi ijato fembankale tamata fo docteur o yay kay ko lafitale kisiro kanya yam wiste kajibe fo kubenale niyatina niyaje nganyim kacha natina ngakuma ya batale baydi kuranga do bije asitarano haramani wala adun mandara ko ma taman sero man finti ibala fo ni tata lopitani ya jibero ke woto salon wara do bije hannabe finti la jannite bitala lopitan o katarla anyanta katinyaro min ke balo kono wotinyaro ke balo kono fa sayang ajam fata wata kuma ya tale bi komi nganyim kacha natina adun docteur ko batala komi molle la kebal alfa min le alon ke sanjo sita fo sanji talulu kata santola akon ninga tara fanan amanke ko addanta wol doronnela musol fanan sitan wala tenying sanjoto diningol fanan sitan wala purun ke jibe doron akumata pour kata docteur oya hannin kutela yafo ako coming ne mol jibe akamta ko moto bari ndila jamal kubuka kela moto la moto dulabu katinya bari niaje wato wati yeta pour yeta e moto jibe ninga tara tulo le nyanta ka faling ye tulo faling ninga tara jiyo le nyanta ka faling ninga tara kuwa kata machine wala doron pour ya de saje moto kana bula mantoro kono mi yalonko anita ta fosilo kandorong ay pani nati tano woto minil kam moto jibe a juna yata a wato min nyanta kajbe comme kadi sawo kari sawa ay misalo di woto wasifa bo kay no wala bari ninga tare moto tuje ta ba bodin dira dorong lunkili na vitale fosilo kandorong moto e fa adunga mamalan kanyina foten wala tina kuma yata le nim kumon kela yata ako comme mol minil yalonko ye sanji talulu soto kata niya jibe jama woto le kuran jamal ka finti bala bayri keba ni be keba yala dorong anim bala anim kuran ale fanan kata nyola ke bayani njata kende bukata nyola bake wala tinna nimbudi tan tata nga docteur ol jibe dron ben fonga tankala no la nyin kurangal minil yalon ke kaje ko sukur kurango at least isa jeno balo kono ninga tara abela yele selol aninga coming ke yato ka fa to babol ka fa prostrate wala mi adina ka jalamuto kale andi kele bake ako biringate do ko kumasi fa consult aketa consultant oti wala ngala do ko nyatilinta ke ya ning jalamuto ning karol ako covering 2008 atay mo fula doron ne jamini yalon koy wulite fongole tata ya operation o soto nyanta ka soto wato minna bari mol tol minute be kana kan ol be ka kelo ko akatarle ko kurango jamfati bala fo sa ngi buka ijara no bari poko e mako doron ka borol digla anin ka kuwal ke minil yalon ka se mako e pulu se fongo soto no woto ngaje ka kumaya batale pour bi nganyin kacha bari kebal siyata banko kan adun hani kebal doron fongonten dindingol anin musol be nga wuli ngata ni ngata isa kiskisi ro dol ke no ni ngata rebe natalol kale ka wol be ke pour isaje ko doron ni ngata ku telefon alhamdulillah ye ya maribe min kala wa ni ngata ku fanan bela isaje ko ise ma ko akana ke ibulu kuti mi yalon ka be man toral wata ya fanya min doron bina line wol yela la nyato pour mo moy komandiro soto anin nyin karo isam komandi yan nyin ka doctor. Thank you very much, Mariama. I think you have raised all the issues that we have raised. Wellness clinic is really very important. I know one of the reasons that we are not so interested in it is the issue of ability to do it, in terms of the financial ability to do it, because healthcare can be very expensive sometimes. But I've heard many people say, if you feel healthcare is expensive, wait until you are sick, then you will know how expensive it is, because sickness is more expensive than healthcare. So really prevention is very important. If you look, for instance, at prostate cancer, for instance, which we say happens in this age of 50 and beyond, you find out that those people who have it for many years
before it starts showing them problems. So you have it for 5 years. During that 5 years is a time for you, if you were going to wellness clinic, to discover it in time. Then it is not causing you any problem. It is remaining in the prostate. Then you wait until it has spread to your bones, causing you so much pain in your bones, and your bones can just fracture like that without you doing anything. You wait until it has gone to your lungs. You cannot breathe anymore properly. Some people have it going into their brains and causing them to die instantly. Having something done about it earlier is definitely much better than waiting until you are sick about it. And therefore, it's very important that even you can start saving for that, to say that, okay, I am preparing myself so that when I am 50, I am going to do such and such and such a test. As we said, we are not just talking about the 50-year-olds. The women also have their own part. We are going to bring that program next time. And the children also have their own part. But what I will do is that I'll translate this in Wolof, allow you to translate in Mandinka, and we will open the lines on 5050505 so that anybody wants to be part of the program while we continue the discussions. Mbokk yi lu ma doon wax rek léegi nii mooy yëg nañ ne benn si mbir yi nga tax xam ne moo tax nit yi duñ dee jóg dem ci lopitaan suñ feebarut mooy man-man bi ak am-am bi parce que dem lopitaan rek dina miin ne war nga am loo téye sa loxo soo doon dem si lopitaan yi nguur gi sax di nga am loo war a téye sa loxo saakaatuma soo doon dem si yeneen lopitaan yoo xam ne ñoom ñooy gën a faral di def test yi nii nga xam ne moom la ñoo wax parce que lopitaan yi nguur yi ñu feebar doy na leen soxla parce que loolu noonu rek sax ñoom mënuñ koo toppatoo bu baax sooy jóg ba di dem di seeti sa bopp te feebaruloo lu ci ëpp yëpp ci yeneen lopitaan yi ngay dem te pour jóg dem si yooyu noonu dina soxla loo xam ne moom nga cee def te xam nañ ne loolu moo tax ñu bëri duñ ci dee dem waaye man foog naa ne képp ku am lu tuuti war ngaa jéem benn yoon sax nga dem cegi sa boppat balaa ngaa feebar xëj na loolu dina la mun a aaral lu bëree bëri lu mel ni prostate cancer wax nañ ko fii nii mun naa nekkaa yow juróomi at juróom-benni at juróom-ñaari at di yaaxa ci biir nanka te yow yëguloo ci dara soo demee nag ba commencé yëg ko fekka ni sori na te doo ci mënati dara so nu ñoo def rek mooy dinaa bàyyi Mariama wax loolu noonu suñ mbokki Mandinka yi den dinañ ubbi line yi 5050505 képp koo xam ne bëgg naa dugg ci programme bi mu dugg ci programme bi képp koo xam ne am na laajte mu laajte ñu mën a continuer waxtaan bi Mariama mbaɗigol hani kabi doron kaca continue wala nga foko an kaca ñaaɓe tilina kuule lammiyalon ko kurantela ko kumema yeta docteur ol ya pour yejiɓe docteur ka fañamin doron comme ni yaje mo jama buka wuli pour kata a l'hôpital to ni ngatara kumankela wala mi bajiɓe kan doron soto anin koɗo min ɓe joole je wala tina jama mol buka son ko wuli kata ni ngatara kumankela kaje kamanke kuti mi yalon ka kummayatale aɗunga ko nin atara ela fitaka lon ko ku namanta nin jata kende abela doron kata l'hôpital to ko koɗo ɗo bandi pour ka pour ya docteur oje ako ise batu foye sasa ninga tare sasa ta otale ka lon ko yara fan sasa nyen balo namanta rasa hayaren wala ko do kasiya dina ninga tara kutela itata l'hôpital to pour keje ni ajibe man sakunda la l'hôpital to ifana ba kata kan bara man ko ko mi ya lon ko iso se kiskisi rolbe ke no ninga tara kutela ako be a machine rolbe bulle wala do kurango be bulle woto ni yaje drongi sudata wala wol fo jama foyta private clinic to mineli alon ko isa wol kiskisi rol ke no inin docteur o se sino ina wati jango soto ina se kacha afanang se yamara adunga se jibe ka ke ma ko pour ke tanka woto akumaya batale fana nga fanyamen pour ninga tara kute na nga kata ninga kodindin soto hanna be kala sango kono sinya klinet doron yo kodindin wata yeta yake fankunto kela jata kende tembe da jibe adan ka kiskisiro ke jata kende e jato kono isaje ninga tara kube soto le doron ise yamar pour ka foy Mariama, it seems we have a caller on the line. Let us allow them to go on. Hello. Hello. Yes, sir. Hello, ñu ngi laa dégg. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Hello. Hello, yes. Non, rek docteur. Jaama rek sant yàlla. Raga to ba sa programme bu baax a baax. Jërëjëf. Sa programme bi nee na ma toog ko topp rek tay. Alhamdulillah. Bi nga bokk ci programme dara wala ko lu ma mën a dugal. Dégg la. So, man daal dama am problème gastrique. Gastrique, waaw. waaw so gastrique bi daf ma sonal trop. Gastrique bi sonal na ma lool. Waaw. So dem naa fu nekk rek ma doon wax ne am na gastrique waaye mun ma am proper care pour ma mun a ko faj.
waaw dëgg la kon dinaa la wax tuuti si gastrique nga gën koo understand den nga seet nag ngay mun a gën a dimbalee sa boppa soo demee ci lopitaan yi ñu defal la yuñ la war a defal gastrique ñu bëri lu tax ñi ko dee wax mooy biir bu métti wala si ron xol bi muy métti di tànga soo am na lekka yoo xam ne soo ko lekkee mu gën a métti mu gën koo def mu métti soo xiifee bu baax a baax mu gën koo def mu métti loolu la ñu bëri dee ooyee gastrique moom lu miin mooy ne lu ci ëpp yëpp acide bi ci biir bi moo bëri yenn yi nga am foofu noonu lu ñoo ooyee ulcer mooy gaañu boo xam ne mu ngi ci biir bi wala njëlbeeni butit bi loolu noonu nag am na yeneen yu bëri yoo xam ne yeneen feebar yu bëri yoo xam ne dina dee wane mandarga yooyu noonu soo demee ba nga am mandarga yooyu noonu war nañ laa seetaati ñu am ay test yoo xam ne moom la ñoo def pour mun a seet test bu ci gën a gën mooy test bi nga xam ne dafa am caméra boo xam ne dañ ko dugal sa biir gémmiñ bi mu seet ci biir yëpp seet ba ci biir bi fan la nekka seet ndax yaa ngi am ulcer ndax amuloo ulcer ndax yaa ngi am foofu lu ñoo ooyee gastritis ndax amuloo gastritis duodenitis mooy ay mbir yoo xam ne daf dee xew ci biir bi foofu noonu di joxe mandarga yooyu noonu loolu test boobu noonu baax na trop pour ñu def ko parce que soo ko defee di nga xam mbir mi fan la jógee su nekkee ne jógeewut ci yooyu noonu nga jéem a seet yeneen yoo xam ne mun na see jógee am na ñeneen ñoo xam ne lu tax ñuy am mandarga yooyu noonu mooy xeer boo xam ne mu ngi nekk ci lu ñoo ooyee wextaan bi am na ñoo xam ne lu ñoo ooyee pancréas bi moo am problème am na ñoo xam ne tamit yaxi gannaaw yi sax moo am problème ñuy yëg yooyu noonu am na ñoo xam ne xol bi moo am problème waaye yooyu noonu yëpp moo tax feebar soo ko amee nga dem rek ci pharmacie ñu ne la yaa ngi am gastrique wala nga dem si nit rek mu waxtaanaa yow rek ne la yaa ngi am gastrique doyut am na test yoo xam ne war nañ koo def bem ñu óor ne loolu la ni ñoo def mooy dinaa bàyyi Mariama dafa mel ni dañ am beneen koola dinañ jël kooku ñu bàyyi Mariama translate li balaa ñoo ansa kooku hello salaamaaleykum waaleykum salaam yo mbaɗi waaleykum salaam mbaɗe konton abaraka yo allah programme o kummata baake abaraka min defele fo koyna kantoro banko abaraka lakum mbaɗe naɗanin programme o kummata baagele abaraka o tammolla hakkilo yelani jata kende sawna abaraka par ce que docteur mba contone baake mba contona abe jola alama melañin ɗo kola baage baake amin ya rabbi amin kono to ɗiyamen babula alama hamsa alama lafa amin inchallah allah konton dolem trop ok albarka mbaɗigol commin ɓe kacakono ñamin kumandirlami ye kumandiro ke a tela ñinin karo mominti walla commin a tey kurogol soto mi alon ka tata lopitani jamal to i ka fay ko gastrique walla jusukunto januti wara jusukunto dimo a dimo ɗum a katata dula jamal to sa docteur kay ko mɓe min foli domandin doron nin ko gastrique walla courante mi alon ko aset keno akatara konole kono wara asatara no nuwola commencé dulale to woto nin atara woketa doron nin atara momo yalon ko ye domoroke dobije aka minil katinna wokake doron wala nin atara ye domoroke e kono dimo soto wara famata domoro la mi yalon ko acide o membe kono asa wuli kasalenna kankono toto kata wala ka jiso kunto dimo soto aka wota dobije fanangi kaje ko kunan boto ako dobije aka bero soto le nin atara yewo soto doron wo fanangi kaje ko mari kamiro kay gastrique soto bayri la taman serol be keliyatale aka dobije juso fananka problème o soto le wol be mu kulati mi yalon ko nin atara mol ya soto anin ning gastrique ala dimo isutiyata nyolale aka woto nin atara momo e wosoto doron comme nga ya fanya min nyinom taman seroti mi yalon ko kasutiyandi bayri kolal be dum nalate asiyata woto nin atara fana yewo soto doron yakata yeta lopitano to pour yema koy nin atara fana ibe ma koy la amanke ko comme keji be doron yeta je ya foy ko gastrique la soto comme yeta pharmacie to mom pewo fenke yeji be doron bari la taman sero foto doron ikoy gastrique la soto woto hani ka bi doron ikoy kule ke mi alon ko ka fay endoscopie pour ka jibe ninga tare woke woto le salon ko fo gastrique long waro fo kurandolam bari ninga tare wolon do yakata another one on the caller so let us just get that one on hello assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah docteur Nalen ñu ngi la fay kontaan naa seen programme bi trop ñu koy jàngee lu bari jërëjëf man daal lu ma bëggoon comme bi jigéen yi daal ngeen seeli saka jigéen yi wériti dee am hypertension waaw bëggoon naa daal ngeen see waxaat daal insha allah
waaw su Waaw. leen si mënee dooliwaat programme bi daal dina ma nekk trop parce que Inch'Allah. loyaluñ ci daal. baax na boobu tam su neexee yàlla dinañ ci dugga week bii ni di ñëw su neexee yàlla jigéen ñi la ñoo dugga seet lu tax jigéen war a dem balaa moo feebar sax mu dem lopitaan yu ñoo mën a gis si moom ba ko dimbale waaw maybe we can translate that in Mandinka. ako komi ngate la nyinin karo wala ma laftan na kacha bunda nga lafa musol ka surtout musol mene dalon koy harjeta adu ngela yelo kasiya ela e ka yele solo soto ako wata lafita le nga wodundi kacha kono bari wom kukum ma balete ada yalon ko amansi akacha mesi woto ning ata ala sonta dro lokun ko ten na kacha nyabe tilna musol lella adu mbe o kacha ala le doctor. You see, Mariama, the first person who asked the question is a very important question about the gastritis because it's a very common symptom. It's very, very common. Many people have heartburn when they take some certain foods. And it is so common that many people take it as normal and they don't take it very seriously. The important thing for us to look at now is this wellness clinic. It seems before I go into that, we have a caller on the line. Hello? Hello? Yes? Assalamualaikum. Wa alaikum assalam. Doctor, Jërëjëf. seen programme bi nee na trop. Jërëjëf. dama leen bëggoon a laajte man su ma jëlee biir bi am boori 8 months. Waaw. suma presse bi daf dee 8. Dëgg la. waaye after loolu rek su ma amee doom rek daf dee wàcc. Dafa wàcc dëgg la. waaw. Dëgg la. mu depuis suma first doom bi mu demee ba léegi am na 8 years yooyu. Waaw. suma doom yi yëpp dem naa ba am ñetti doom léegi. Masha Allah. waaye suma laas doom bi bu ma ko amee nii. dama dem ba am éegoon na de waaye bu ma demee ba am 3 months. ba xale bi am 3 months dafa jógaat. Dafa jógaati yes. waaw. loolu waaye la dem naa garab na ba am garab. Masha Allah very ba good. wàcc. Very good. Very good. waaye fan yii tam dama fil suma yaram bi ma dem lopitaan des nañ ma ñu ne bisuñu dara. Okay. Very good. Foog naa yooyu noonu yëpp lu baax la first thing mooy loo wax ne boo jëlee biir da nga dee di am high blood pressure loolu noonu loolu yu bëri dañ ko dee am. mooy lu ñoo ooyee pregnancy onset high blood pressure hypertension mooy ñi nga xam ne dañ jël biir seen blood pressure yi éeg suñ demee ba biir bi dem seen blood pressure yi wàcca ñooñu lu ñu war a def mooy suñ demee ba amuñ biir war nañ continuer di check seen blood pressure bi regularly because ñoom dafa mel ni mun nañu am high blood pressure ci kanam suñ demee ba am biir bi la dee feeñ waaye yéenay suñ demee ba gën a mag tuuti dina feeñ te amuñ biir te high blood pressure nuñ ko dee waxee mbir la moo xam ne feeg blood pressure baa ngi éeg mu ngee yàqa sa biir yaram bi kon yow def nga lu baax mooy ne boo demee ba biir mu ñëw nga gis ne boo demee ba am doom ba mu am 3 months nga demaate ñu ne la sa blood pressure baa ngi éeg nga commencé jël garab boobu noonu bu ko bàyyi nga continuer di gis lopitaan ñu laa gis su nekkee ne dem nañ ba la ne bàyyil garab bi tamit nga continuer di seet sa blood pressure bi soo seetee ne mu ngi éeg rek nga delluwaati lopitaan ñu cegal la ko I think that's a very important thing to translate maybe we can translate that before I go to what I was about to talk about. Mbaɗigol mi ye calling commandiro ke doron ala ñinin karo mu minti wala mo ako natata fa harjita aka majele selo soto bar natata fa harjita doron aka yelo ka selele ma docteur ya yamar ko ada kakata lopitan le adu natata je ka borol diala le aya yamar ko womu kuleti mi alon ko musol dol bije ning atara wala tubabol ka fay pregnancy induced hypertension wala yele selo mi yalon ko kunole katinna kasele woto jama ni ngatara musole wosoto doron akoy kakata e talo bitano to woto e sema ko ye borol dila adu ni ngatara foy tata foy wuluta doron yelo ka jile wota ko mayata ni ngatara e wuluta e continue ka talo bitano to docteur ko continue ka jibe ni wonte ako ni ngatara ima ajita nyato do manding ise courant soto no le mi yalon ko ka fay yele selo wota ko maya batal ni ngatara e ko wasifaje e fonto doron yakata yeta lopitan hanni wuluta e continue doron pour ikata ka docteur je e kema koy woto mi e kumandiro ka te kata lopitan to adu momu ku kendo leti momo be nyim ku sifa to kan doron be yamarle e continue e wasilu fananta doctor. I think Mariam, it is also very important that we tell our viewers that now with the age of technology there are some things we can even do ourselves. Everybody owns a telephone, and people tend to own very expensive telephones. You know, they own the iPhones and the high-end Samsungs and so forth, which are thousands of dollars. And everybody you see, no matter what their job is or so, you see them with very nice, big telephones. And the blood pressure machine costs less than a telephone.
Most of those telephones, they cost more than a blood pressure machine. And many people will find it difficult to invest on that rather than investing on a telephone. This is what we were talking about. It is not that the money is not there at all. It is where the priorities are. And therefore, if you had a blood pressure machine at home, you don't need to go to hospital. Then if you have pregnancy-induced high blood pressure and it goes down after your pregnancy, then every 1 week, every 2 weeks, you have it at home, you check it for yourself at home, and you will be told the numbers, because it is not even as complicated as storing so many numbers in your telephone, but people know the numbers that they store. So you can keep that blood pressure machine with you, and you do your blood pressure yourself, and you know the numbers that are not right. So once you start getting that number that is not right, then you go and visit the hospital, and then they can check it for you, and they can start treatment for you. I think that would be a very good investment in many ways. Mbokk yi lu ma doon wax Mariama léegi nii rek mooy ki nga xam ne dafa call léegi nii di wax mbiri high blood bi time bi nga xam ne mu ngi am biir ñu ne ko nag yow after sa biir bi war nga di check dem di checki sa blood pressure bi loolu lu miin mooy mu dem lopitaan di checki blood pressure waaye lu ñu doon wax léegi nii rek mooy ne machine yi nga xam ne moo dee check blood pressure bëri nañ léegi ci dëkk bi technologie bu ñu nekk léegi am na ba nga xam ne koo gis léegi nii ci dëkk bi xale bu ndaw boo gis mu ngi téye téléphone bu seer téléphone boo xam ne lu mu bon ay junni dalasi la moo cost nga gis ne blood pressure machine pour mu cegal la sa blood pressure bi xëj na sax du cost lu téléphone yooyu cost waaye soo laajte woon tey ñaata nit ñoo am blood pressure machine seen kër doo di nga xam ne waaye ñaata nit ñoo am téléphone si kër bi di nga gis ne kër boo dugga dina am juróom-ñaari nit ñu fa am téléphone waaye kër boo dugga benn blood pressure machine sax xam naa doo ko fa fekka lu tax mooy nit yi dañ doyadil seen wér-gu-yaram dafa mel ni dañ doyadil seen wér-gu-yaram te loolu noonu lu am important la pour nit yi fàttaliku loolu noonu kër bu nekk war naa am benn blood pressure machine soo demee ba am biir bi jeex sa blood pressure bi wàcca yow nga commencé nag di check sa blood pressure bi semaine bu nekk nga check ko benn yoon bés boo gisee ne nag mu ngi éeg ñu jox la numéro yi te numéro yi tamit jafeñut noonu 140 90 rek la te koo si gis léegi nii ñu nekk ñi jàngut sax soo leen laajtoon Mariama la nay téléphone number dinañ la ko te loolu ñaata numbers sa fa nekk foog naa 7 numbers la ñoo deal with bii nii 4 numbers rek la yaa ngay gis so basically lu ñoo mën a def la ndax pare nañ koo def mooy wax ji let us take this caller then we can get you to translate that Mariama hello yes salaamaaleykum waaleykum salaam si programme bi laa nekk di xool dégg la ñu ngi si yaa ngi ci biir ñu ngi laa dégg ñëpp a ngi laa dégg léegi Gambie yëpp a ngi laa dégg ok man affaire yi living bi gastrique bi laa bëgg a xam because dama am foog naa gastrique la daal because su ma nekk ni lekka ni du dee teel a waaja daal so daf dee nekk si dena bi daal so daf ma sonal daal baax na dinañ la tontu léegi nii Mariama maybe you can just translate first and then we can go back to that question mbaringol docteur yamar kende baladi jangat mo yamaru mi alon ka kumaya batale komi ga ya fa nyami dorong ko banko kan itata dawada dinding kafuke anin ke balbe yemo moje dorong nyen telephone da jaw le katarebol iPhone ol be faring mol bulu Samsung ol be faring mol bulu menel yalon ko niye dañi nin kabi itatal fo Gambia dalasi ko do wuli jama bar akon ninga tare dun ta korda kono ibe machine o jala mi yalon ko e ka yele selo jubi ala aka korda kono asake killing ibe wala tarlaji adu niya jibe ba ke wo machine o mi yalon ka ka yele selo jibe no moli ada fo ngobu kasi futa on ka nyin telephone ol min muta wata kuma ya batale comme be nyin telephone o sanka nyami akuma atale hani modo bije yaje ka ala makamo mon futa palaso do to bari telefono babul mi yalon ka telefono da jawyata bakele woto ninga taran se wokeno na telefono to woto manya na kakori kata ka nyum machine ol sang minel yalon ko be mako ela no comme nyi muso ya fa nyamin doro ako momo korda nyanta ka woto le ka je ko muso mi yalon ko nata fa harjeta yelo seleta wuluta jita isa je no loku ni se fa mako no le ya jibe ninga tareta ta fa yaje ko afutata tembe da to mi yalon ka manya na ka futa to isa bore lopitano to ise mako ise borol no bar ni ngata ram buka woke doron wala tin jama ka kurong soto janni ka kalam rawa hata raye kutuito oto korda nyanda ka katale ya sang hani amanka musol doron mi alon ko hadjete la yelol kasale ke bal fanam bije anin dindingol akawd wol be mutale oto nga kata doron nyim machine ada man jawya nga soto suwol kono purum kam fangol mako doron kam fangol tanka doctor. Thank you very much, Mariama. I think this man came back to the gastritis, and we have explained what gastritis is all about and what are the
differential diagnosis? What are the other things that could mimic gastritis? And there are so many of them. We have just mentioned a few of them. I don't want to scare people by telling them that even cancer of the stomach can be one of the things that can mimic that. And that is why whenever you have a symptom, don't be satisfied by just telling somebody and that person tells you this is the diagnosis. It is never enough. No matter how many years I have been in medicine now, there is no way somebody can come to me and say, doctor, I have heartburn. When I eat, it is not going down very quickly, and when I eat such things, and I say, yeah, it's gastritis, and I just treat you for gastritis without doing any test. I don't have that knowledge. I have to do some tests. I have to put a telescope inside and see what is going on inside there to be really sure it is that. I might try to treat you initially, say, okay, let us try this medication and see whether you're better. But if you're not better, then we need to do the tests in the future. mbokk yi buñ doon waxtaan nii rek am na ko koolaati laajte about gastritis bi waaye lu ma ko bëgg a wax rek mooy ne soo ne gastritis mbir la moo xam ne mandargaam dafa bokkaa yeneen yu bëree bëri man lu ma yàgga ci médecine tey lu ma sori si jàngi docteur yaa tey kenn mënut a ñëw si man ne ma man suma xol bi daf dee lakka su ma lekkee nangam day def nangam ma ne la yow gastritis nga am mu jeex si noonu rek mun naa am nag ma ne la léegi nañ try ñu treat ñu jox la garab bi seet ndax dina tane waaye nag su tanewut by force ma am ay test yoo xam ne moom laay def pour mun a xam ndax digga gastritis la ndax leneen la parce que am na yeneen yoo xam ne xëj na sax moo gën a garaaw gastritis te dina def loolu noonu so kenn bu mu doylu loolu noonu kenn bu mu doylu dem ci docteur ja ne ne yow daal da nga am gastritis rek jeexal ci noonu mu faj la loolu noonu rek déedéet docteur ja war naa def ay test yoo xam ne su ko defut nga xam ne kii de moom pareegut de xëy na dafa try lii nii rek waaw moo tax ñuy def programme bi nii pour nit yi mun a xam mbir yi nga xam ne soo demee sax ba dem uti faju di nga xam ndax kii lu maa defal doy na ndax doyut parce que loolu noonu yëpp lu am importance la Mariama mbadi wala kuma in kas tende ronga mosoto me yalon ka fanna nyilin karo nyatilinta gastritis lalla wala mjusukunto dimoti wala jusukunto jano ako abe moli amar la mino dron kami nga fale nyame nga tamasir jamal di mineli yalon ko ninga tarwaye moto dron mol samira no kami gastritis lati aka moli amar mino dron ako kami yewuli yeta moya ikay ko nte jusu jano le benna dron mari ye jibe ako ko ye gastritis la soto o de salon ko mari nyanta kaminke amo mume beke aseka mari sa foino le mbaton docteur o sa foino le mbaton nganyem bori dantandila ngaji be fondinga niya min dron abe ma koy lale bar hani kabi doron ning atara woketa ako manyina kada wala nyanda ka amari ning atara amukule te me alon ka continue te ke batandi amari nyanda ka pipe wala ta me alon ko ka dundi kankuro kono ka jikata kuto ka jibe fo tonya gastritis lam oto komin ka wuli doron kata moya ama ikay ko nyinne benna doron amari koy ko ha sa ke nyin kuranne bela adunga man kiskisiro ke o manyanna kanyanna imari fe isa lon ko ning atare tata amari nyanda ka kiskisiro ke wala tinna ko kanyim program mo ke puru ka mol karandi ninga tare tata doctor olia ye ko ke adungi mabe ke mari salon ko nyiye min kenya aseka mabe kenya wara dasatale wata kumaya batale pour nyum programme mol ka jibe anan ikala moy doctor. Thank you, Mariama. The last thing I want to talk about today, because it was raised because of the questions that came in. Today what we're talking about is wellness clinic, to go in before anything happens to you and why it is important. And if we've explained why it is important, the main important thing for people to remember is that diseases can be in your body without you knowing for a very long time. And by the time you know it because you're feeling it, it may be too late. But if you go and be tested regularly, then it may be discovered at an earlier stage when it can be cured. And I have given the example from the prostate. We have a caller. Let's just go there before we continue. Hello. Hello, caller. Okay, he's gone. So basically, that is it. Is that it is important to go before you are ill. Now, the other thing that I want to add to that is this issue about the blood pressure machine. It really pains me to see that if you go to every house, there's a telephone. It seems the caller is back. So let us get this one as the last caller before we conclude. Yeah. Yes. Hello. Yes. Ñu ngi laa dégg. Hello. Mbe moy la. Hello. Unko. Aha. Mbalo programa la mweka. Unko tunala mwela bado mko kabino watu.
be way dun tale be lang way kan ante konan coming sa dole senken si solama si soni coming na Nigeria kala sula matan la sometimes e kamera to mai na ka bondi si so ko na kana kon ka to mun ke bare ko min ta da dokta mun da fara sen ta da blood to bare e borol din nan ki ni ko wa ka sende ka borol min bare hanu wadu akata da fay bon na fere aku kataran na mun ke bare ya wadu re ka e bon nan kan ko ten ay mron nan ko sen ke base iyo abaraka Dr. Bela kumo jabi la ngabe moy so basically heart problems that she's having pain, she's having some difficulty breathing, she goes to hospital and then they give her medicine, it gets better, but then it comes back again. This is the importance of what we are talking about, is to complete whatever you need to do to know what is wrong. Patients should not be satisfied by going to a health facility and the doctor says, okay, you give all your complaints, I have this, I have that, I have that, and the doctor sees you and say, okay, I'm going to give you this medicine. It's not enough. You should ask the doctor, why are you giving me these medicines? What is the diagnosis? What is the problem? You know, then he can give you what your problem is. Then you will understand, because clearly she doesn't understand what her problem is, and I don't understand what her problem is because I don't know. I mean, there are so many things that can cause chest pain. There are so many things that can cause difficulty in breathing. They have given her medicines. She doesn't know what those medicines were targeting. So what we are teaching people is to understand what is being done. It is a two-way thing. It's never a one-way thing between the doctor and the patient. I think we are running out of time. I'll translate this in Wolof. We'll get that done, then we will say our last words. Mbokk yi kii lum laajte lu ama am solo la mooy ne daf daan dem dina bi di métti su dina bi méttee mu dem lopitaan am na garab yoo xam ne am tamit jafe-jafe ci nokki su demee lopitaan dinañ ko dee jox garab yoo xam ne yenn yi affaire si dina dem mu del si waate ma ne Mariama nag léegi nii loolu noonu nekkut lu war a am. lu war a am mooy ne soo demee ci lopitaan nga wax docteur bi ne nangam moo ma gétteen man su docteur bi téyee penam rek ne la waaw léegi bindal naa la garab sangam wala mu def test yi moo def tam mu ne la waaw bindal naa la garab sangam war na laa wax lan moo la jot lu tax muy laa jox garab yooyu noonu su la ko waxut yow war nga koo laajte ne ko waaw docteur lan nga gis suma yaram bi di ma jox garab bii nii waaye jël garab bi rek dem du solve problème bi parce que yow kon yow understand loo lana tax man lu ma foog ne moom la war a demee mooy ne diggante docteur bi ak malade bi ñaari yoon la ñaari yoon yëpp lañ war a jël docteur bi war naa déglu malade bi mu wax ko feebaram yëpp docteur bi tam war naa wax malade bi lan la gis ci yaramam su defee test itam test bii nangam ak nangam la wane garab bi maa ngi la ko jox lii moo tax may laa jox garab bii nii garab bi lii ak lii la war a indil foog naa ne loolu noonu lu ama important la time baa ngee dem nag Mariama dinaa la may nga translate loolu noonu foog naa ne we have only 2 minutes then you wrap up programme bi mari hol wato banta moto min folo doron mi kumandir labango ke wala ma ko dobi jati asiso kadimi la dum ni joko ko leya bulla katata lopitan jamalle to adu je bori jamalle dial na ya min ay fisaya fo wati jang na mi tay muru nan ko teke oto docteur kamin fa doron hani kabi ate min batela hani kabi ate ma wolong adu ngon tol min fana be siri jang kan tol min fana nyin ka hani kabi ntalon na no min bala ota kumata le ko min kanyin ka cha min ke bi pour molle ta lopitano to ami ka kisi rol soto oto ni tata je doron aka man dan ko mi ite ta lopitano to ko docteur o nyin ku kar le benna ay jibe ndingo kisi ndingo ke doron ay borol dila ita ma nyinin kay kanyim borol min dinna pour minom a yemine janna am courant to a muna mun courant ne benna ita ma wonyinin kay ta doro ye borol min ota kam to ko doro ni tata ni te borol min na fesa yata ninga tata courant ne mi alon ka jaw yata ita mari ta wala nanu abe murun nan en kanne ota kum ma yata le nin tata doctor wol ya fana ni ka kacha nge nyinin ka min benna mun ke ko ku wati side kilinam anyanta ka ke karafulol be to karkilin ten karafulol be ite nyinin ka roke doctor o ya dila isa je ko min atara ku ke tira doro ite sa faham no doctor o mun atinna ka nyindila adin courant min be la pour ise fanga ma ko ino oto be kacha janna wato min be mbulo banta nanne ba fula la baraka alla la moy ni mala afa wote katembe kacha sindila doctor la pour ay programme o ni soron doctor. Thank you very much Mariama. The last words, let us not forget 3 things: hand washing,
face covering, social distancing, very important still. And the summary of whatever we have talked about today is that you should understand what your doctor tells you. You should know yourself what your diagnosis is, rather than just the doctor treating you one way. Mbokk yi buñ fàtte raxas loxo, nañ moytu mbooloo, nañuy cover suñ face yi pour ñu mun a xeex feebar bii nii. Suñ demee ci docteur yi tamit nañ fàttaleku ne docteur bi nekkut ne moom moo xam yëpp, ñaari boor la. Yéen da ngeen war a waxtaan mbir mi, lum laa defal tam war na la ko wax bem la doy sëkk ne lii la war a def. Ngeen continuer loolu naa def. Ñu ngi leen a gërëm bu baax a baax ci déglu bi. Mariama, just the last words. Bali amar lamina hani kabi doron corona mukura neti mi alon kabe kerin alkana nyina ankana taraka fo kono kan bulol ku kan nungol mura ninyi masko la wata kuma ya batale hani kabi kan hakilo tuje adun hani kabi doron nin tata doctor li ngalon kon se nyininka bayri karakilinteng puru kan yoma koy puru kan fanga makoy ala barakalla la moy nyima la folo kun koten. Thank you very much, dear listeners. Until next week, jërë ngeen jëf.